எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும்? நல்ல சுகமா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். நாங்களும் நல்ல சுகமா இருக்கிறோம். நீங்க ஷெர்லிய மீட் பண்ணியிருக்கிறீங்க முதலே. ஷெர்லி இந்த கேக்ஸ், பேக்கிங் இதெல்லாம் செய்றதுல வெரி எக்ஸ்பர்ட்ன்னு உங்களுக்கு நான் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன். இன்றைக்கு நாங்க செய்ய போறது கேரட் கேக். அந்த கேரட் கேக்குக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எப்படி செய்றதுன்றத ஷெர்லி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டப் போறா. அவ இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லுவா. நான் அத உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஓகே, யூ கேரி ஆன் நவ். Okay, so first we're going to add the 115 grams of carrot. இப்ப அவ அந்த கேரட்டை ஆட் பண்றா. 115 கிராம்ஸ் இருக்காது, 115 கிராம். இந்த கேரட்ஸை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி கழுவிட்டு நீங்க ஸ்க்ரேப் பண்ணியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், இல்ல மிக்சிலையும் அடிச்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவ இன்னைக்கு மிக்சில தான் உங்களுக்கு எதை அடிச்சு எடுத்திருந்திருக்கிறா. ஏன்னா அது அந்த கேக்குக்குள்ள மிக்ஸ் ஆகிற நேரத்துல நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்திருக்கிறா. ஓகே, So I'm going to put this on top to make it easier to add the ingredients. அவ வந்து இந்த டொப்ல இந்த இதை போடுறா, அவருக்கு அந்த இன்கிரீடியன்ஸை வந்து ஆட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குமன்றதுக்காக. Okay, so next we're going to add the 100 grams of milk. அடுத்தது பாலா, ஃப்ரெஷ்ஷான பால் வந்து 100 கிராம் ஆட் பண்றா. பார்த்துக்கொள்ளுங்க, முதல்ல வந்து ஆட் பண்ணது கேரட், அடுத்தது பால், மில்க் ஆட் பண்றா. அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ண போறீங்க? Now we're going to add the 100 grams of oil. சரி, அடுத்தது ஆயில் ஆட் பண்ணுகிறா. 100 கிராம்ஸ் ஆயில். இந்த ஆயில் வந்து எந்த ஃப்ளேவரும் இல்லாத ஃப்ரெஷ்ஷான ஆயிலா இருக்கணும். சில இந்த என்னது ஒலிவ் ஆயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருக்கும், மனம் இருக்கு. அந்த மனம் எல்லாம் இல்லாத ஆயிலா இருக்க வேணும். Then we're now going to add 1 egg. அடுத்தது ஒரு எக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க ஆட் பண்ணது கேரட், அடுத்தது ஆயில் அண்ட் மில்க், அடுத்தது ஒரு எக். இவ்வளவு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ முதல்ல ஆட் பண்ணது எல்லாம் வந்து லிக்விடா இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ், அடுத்தது ட்ரையா இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ். இப்படித்தான் இதை ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இது மிக்ஸ் பண்ற நேரத்துல பாட்டம்ல வந்து லிக்விடிட்டியா இருக்கிற நேரத்துல அது மிக்சிங் கொஞ்சம் நல்ல சுகமா இருக்கும். அதுக்காக தான் முதல்ல லிக்விடா ஆட் பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து ட்ரையா இருக்கிற ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்றேன். ஓகே, இது வந்து பிரவுன் சுகர் இப்போ ஆட் பண்ணது. எவ்வளவு பிரவுன் சுகர் ஆட் பண்ணுவீங்க? 100 கிராம். அது ஓகே, 100 கிராம் ஆட் பண்ணிருக்கா. இது வந்து சினமன். சினமனை நல்லா தூளா அரைச்சிட்டு இப்போ இவ சினமன் போட்டுட்டா அடுத்தது வந்து சால்ட் போட போறா. சால்ட் எவ்வளவு போட போறீங்க இப்ப? 1 spoon. ஓகே, டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி போட வேணும் இது. அடுத்தது ஃப்ளவர். 150 grams of flour. ஓகே, ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர். இது 150 கிராம். கேரட்டை வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டும் போடுங்க, இல்லை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டும் போடுங்க. கேரட் 150 அண்ட் ஆயில். அடுத்தது என்ன போட்டுனாங்க? மில்க் போட்டுனாங்க, எக் போட்டுனாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சினமன் பவுடர், சால்ட், அதுக்கு பிறகு கடைசியில் இந்த ஃப்ளவர். இது இவ்வளோத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதோட நீங்க சேர்க்க வேண்டியது வினிகர். ஒயிட் வினிகரும் வெனிலாவும் சேர்க்க வேணாம். இதுல ஒரு ஸ்பூன் ஒயிட் வினிகர், ஒரு ஸ்பூன், அண்ட் வெனிலா ஒரு ஸ்பூன். இது வந்து கேரட்டை ஆட் பண்றதுனால இதுல புளிப்பு, இனிப்பு எல்லா விதமான சுவைகளும் வர்றதுக்காக தான் இந்த வினிகர், இந்த சுகர் எல்லாமே சேர்த்துக்கொள்றேன். ஓகே, அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்றேன். இப்போ இந்த இன்கிரீடியன்ட் அவ்வளவுதானே? ஓகே, இதை நீங்க இப்போ கிரைண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம். இது இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்றேன் பாருங்க. இவ்வளவுதான் உங்களுக்கான இந்த கேரட் கேக் வந்து ரெடி ஆகுது. So we're going to mix this for another 5-10 minutes until it's all evenly mixed. இது நாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு எக் போட்டு 100 கிராம் 100 கிராம் எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் வந்து குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வேணும்னா இதை வந்து நீங்க டபுள் ஆகி கொள்ளலாம். ஒரு எக்ன்றதை வந்து 2 எக்ண்டோ 3 எக்ண்டோ அப்படின்னா 100 கிராம் எடுத்திருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து 200 கிராம்ஸ் சொல்லி வரும். As you can see, everything's mixed together and we're about to transfer everything in here into this baking tray. So as you guys can see, I have showed you a really quick and easy way to make carrot cake. And I'm going to give you a little summary of all the ingredients that we've used
So we used 115 grams of carrot. You can either shred it or grind it. It's easier to mix together if it's grinded, so that's why I've grinded it today. You have to then add all the liquid ingredients, which is milk, oil, and egg. And then also after adding all the liquid stuff, you have to add all the dry stuff, all the dry ingredients, which is like flour, sugar, salt, and all that stuff, and cinnamon. So I'm gonna now show you guys this real quick. So this is a baking tray. As you can see, this is kind of like a glass slash like metal um, baking tray. And if this is not the case and it's like a plastic or metal baking tray, we will add butter on the sides. But since this is okay material, we're gonna just do it like this. And this is like baking paper. So we're gonna put the baking paper this way first, and then we're gonna add it this way. The reason why we do this is because it's easier to remove the cake after it's baked. So இப்ப இவ உங்களுக்கு சொன்னது விளங்கி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கேரட் கேக்குக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ட்ரையான ஸ்டஃப், அதாவது சுகர், சால்ட் இந்த மாதிரி ட்ரையான ஸ்டஃப் இல்லாம லிக்விடான ஸ்டஃப் இருக்குதானே, பால், எண்ணெய், கேரட் இதுகளை முதல்ல சேர்த்துட்டு அடுத்ததா இருக்கிற சுகர், மா இந்த மாதிரியான ஸ்டஃப்பை வந்து நீங்க சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள வேணும்னு சொல்றேன். எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி வந்திருக்கு. இதுல வந்து இந்த ட்ரேயை வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறா பாருங்க. இந்த 2 பேப்பர் போட்டிருக்கிறா. இந்த மாதிரி 2 பேப்பர் போடுறதுல வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து இதை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். இந்த பேப்பரை வந்து நீங்க இழுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியா வரக்கூடியதா இருக்கும். இதை நான் செஞ்சு போட்டு உங்களுக்கு அதை பிறகு காட்டலாம். இப்ப இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த இன்கிரீடியண்ட்டை வந்து இதுக்குள்ள இவ ஷிப் பண்ண போறா. ஷிப் பண்ணி போட்டு இதை வந்து பேக் பண்ண வேணாம். நீங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு இதை பேக் பண்ண போறீங்க? So 160 degrees for 24 to 25 minutes. ஓகே, 160 160 டிகிரியில வந்து 20ல இருந்து 25 நிமிஷத்துக்கு வந்து இவ இதை பேக் பண்ண போறா. So I'm just gonna first remove the top part and take off the mixer. Ooh. There we go. So we're gonna remove the bottom part now. I'm gonna use a spatula to transfer everything into there. So can you see that all the carrots have mixed well with the batter and everything? It's not like big chunks of carrots, it's all grinded up. And make sure that you get everything into the tray. You don't want any leftover batter. Okay. The carrot cake is right now baking in the oven, and we'll show you how to make the cream cheese icing on top of the cake. And I would recommend carrot cakes for children because it's pretty famous for them. From now on, I'm going to show you guys different cakes that you can make using our machine as well. I'm going to add this. So this is quite easy to add, as you can see. Okay, now that I've added that, I'm going to first add all of the Philadelphia cheese. This is the main ingredient of the icing. So I'm going to use a spoon to add everything inside. That was quite easy to add. So yeah, I'm going to use this to help me. So now that we've added the cream cheese, I'm going to set this aside. As you can see, this is powdered sugar. For us, it will be easier to mix and we prefer it to be powdered, but you guys can do it however you like. So if you want normal sugar, you can do normal sugar. If not, you can do powdered sugar. So I'm going to add all of this. And for this amount of Philadelphia cheese, this is the perfect amount of sugar. So it's quite difficult to add because you need to get everything inside. So now, set this aside. Now I'm going to add the final ingredient, which is vanilla extract. And I'm going to eyeball it with this spoon. I'm going to do half of this spoon. Okay. So I'm going to add that carefully into there. So that is everything you need to make the icing on top of the carrot cake. So set that all aside. I'm going to
இவ இப்ப சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குமென்று நினைக்கிறேன் நான். அதாவது இவ கேரட் கேக்குக்கு மேல வைக்கிற டாப்பிங், அதாவது ஐசிங் வந்து எப்படி செய்யறதுக்குன்றதுக்காக இந்த இதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறா. இதுல இவ ஆட் பண்ணது பிலடெல்பியா சீஸ். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இங்க லண்டன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஈஸியா தெரியும். பிலடெல்பியா சீஸும் அதோட கூட சுகரை வந்து உங்களுக்கு அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சுகரை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். நாங்க வந்து ஒரு பவுல்ல ஒரு 100 கிராம்ஸ்ல எடுத்தோம் சுகர். இன்னைக்கு இந்த அளவு சைஸான சீஸுக்கு, பிலடெல்பியா சீஸுக்கு நாங்கள் 100 கிராம் சுகர் எடுத்துருக்கிறோம். அந்த சுகரை வந்து நல்லா கிரைண்டரில் அடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ள வேணும். அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் வெனிலா சேர்த்துருக்கிறோம். இவ்வளவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இந்த பேக்காயை கொண்டிருக்கிற கேரட் கேக்குக்கு மேலே இதை நாங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறோம். So I'm going to gently lower this top part using this lever into that. There you go. And after that, I'm going to put the setting to 1 and mix everything together. இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகுது. So make sure to have everything inside the bowl and not make sure that it's in the mechanism here, because you want everything to be mushed together. So இவ எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறா பாருங்க. இதை எடுத்து செஞ்சு கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் கேரட் கேக்கும் வந்து பேக்காய் முடிச்சிடும். 20 to 25 minutes அந்த டைமிங். அது அந்த டைமுக்குள்ள இந்த ஐசிங்கையும் அவ செஞ்சு முடிக்கிறார். As you guys can see, the carrot cake has now beautifully baked into this golden crispy texture. So this is what you guys would expect after putting it in the oven. So now I'm going to transfer this carrot cake onto this. This is a very difficult task, but I'm going to try my best. I'm going to lift both sides like this. Voila! இப்போ பார்த்தீங்களா, அவள் பேக் பண்ணி இருக்கிற இந்த கேரட் கேக்கை வந்து ஒரு ட்ரேக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி இருக்கிறா. இது எல்லாமே வந்து 100 கிராம்ஸ் போட்ட கேரட் கேக் தான். இது நீங்கள் உங்களுக்கு கூட வேணுமென்னா டபுளாக அதை நீங்கள் செஞ்சு வரலாம். இப்போ இவன் இங்கே செஞ்சு வச்சிருக்கிற இந்த க்ரீமும் இருக்குது. இந்த க்ரீம் சீஸை வந்து இதில் மேலே அப்ளை பண்ண போகிறேன். Your icing should be this consistency, a very liquidy / smooth consistency. So now I'm going to apply some to the top of this. You need to apply the icing once the cake is cooled down. You don't want to do it straight out of the oven. So yeah, otherwise you're going to melt the icing. So I'll add as much as I can and try and get a smooth layer icing. Oh, don't want to get there on the sides. இப்போ எங்களுடைய இந்த கேரட் கேக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு பாருங்க. கேரட் கேக்கை செஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து நாங்கள் இந்த க்ரீம் ஐசிங்கை வந்து செஞ்சுருக்கோம். இதை நாங்கள் டேஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, சரி தான் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன். நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே. ஓ வாவ்! நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் முதல்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க. செடி செஞ்ச கேக்க செடியே சாப்பிடுது. ஓகே, அம்மா ஆல்சோ டேஸ்ட். ஓகே. வெரி டேஸ்டியான ஒரு கேரட் கேக்கை உங்களுக்காக நாங்கள் செஞ்சு காட்டியிருக்கிறோம். இதோட இந்த ப்ளாகை நாங்கள் முடிக்கிறோம். நீங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேஷன்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறோம். அடுத்த ப்ளாகில் நான் உங்களை திரும்பவும் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தான், குட் பை.